that's a contact you do not want to miss having on your phone. The QR code is available, the number is available. You could just simply have that as a contact on your phone and start engaging. Okay, now we cannot be losing this opportunity. There's just another launch. So this is a virtual reality. ஒரு சம்பவம் ரோட்ல நடந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது நம்ம அங்க போய் என்ன எக்ஸாக்டா பண்ணணும், அந்த சீனை எப்படி ரீட் பண்ணணும், அங்க போய் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூம் வழியா கத்துக்கலாம், பிராக்டிகல்ஸ் மூலியமா கத்துக்கலாம். So alert is now taking another step forward, very strong step in bringing what is called simulation into this entire thing. ஒரு ரோட்ல நீங்க இருந்தா எப்படி இருக்குங்கிற அந்த உண்மையான ஒரு சிச்சுவேஷனை சிமுலேட் பண்ணி அதுல நீங்க என்ன மாதிரி முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து virtual reality மூலமா இன்னைக்கு we are making it available as part of what we will offer to the general public in training and getting better in the emergency response. So இது கிளாஸ் ரூமையும் தாண்டி ஒரு நிறைய டாக்டர்ஸ் இங்க வந்திருக்கீங்க. many doctors when you go into the operation theater அந்த சீன் அவங்க பல தடவை அதை பார்த்து பழக்கமாயி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து போய் சர்ஜரிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு உதவி கொடுக்கிறவரை கூட அந்த சீனை பல தடவை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சீனுக்குள்ளேயே கொண்டு போறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி தான் virtual reality. That is what we are launching here today. The third tech initiative that is bringing simulations into the first aid and the emergency response space here for you today, dedicated to the public. Just one last launch with this, sir. Introducing first of its kind. Simulation that takes you virtually onto the road. Immerses you in a near real life-like scene. Helps you take the right actions and learn. So that you are best prepared in a real scene. Thank you so very much. We have the VR headset right here. It can be, could we please request the Health Minister, Mr. Tiruma Survaniam, to experience it, and as he experiences it, we would be able to see that on the screen. A real life scene. Chennai topography தெரிஞ்சவங்க, it's more or less like Besant Nagar, Bessie Road beach. Please don't search for those chill outs that are there. It may not be there. But then let's say there's an accident that has happened there. Sir is seeing that you will be able to make decisions as to what's the next step that you will have to take to make it to the scene and do what next to sort of help the person be saved and do what, whether to give water, whether not to give water, those kind of things. As the Minister is experiencing it, could I also please have Dr. Padma of Merkel Haptics to join us? Let me also please tell you that this has been developed by Merkel Haptics. It's a made in India, and more importantly, I think it's a made in Tamil Nadu one as well. It's a company incubated by the Indian Institute of Technology, IIT Madras Research Labs.
Sir, thank you so very much. So with that, the first two that got launched today are initiatives that will help us reach many people, because this is now digitized content that can reach into the very hands of people. The second one, the simulation that we saw today, is going to make learning emergency response in a more immersive manner. So with that, thank you very much. We'll move on to the next segment of the awards. Thank you. So let's give a big round of applause to Alert for all the 3 tech initiatives. Really using tech to help save lives. We move on to a very special award. May I now request Mr. Rajesh Shekharan, BCT Chief Product Owner, Mr. Kandaswamy Bharathan, Executive Director of Kavitalaya Productions, and Mr. V. Saju Kumar, of Associate Vice President, to join us on stage to present the next award. And can we have the AV, please? Founded in 1991 by a physiotherapist, Mr. Jesudasan, this organization initially was formed to support and provide rehabilitation to leprosy patients, as they are generally ignored by the society. One day in 2000s, his son, Mr. Bruno, on his way to work in Pondicherry, was deeply disturbed to see gypsies eating food thrown into the dustbins on the road. With a deep desire to make a difference in the lives, at least for the next generation, he selected 4 kids of the gypsies and arranged for education for them in schools. But he observed that they were not regular, remained unkempt and repulsive to the practice. For the kids to be mainstreamed, he strongly felt they needed closer care and decided to rent a place and live with them. Under his care, magic happened. Transformation set in. Over all these years, over 300 such children of the gypsies have finished their education and moved on in life. Currently educating and sheltering 100 plus children, this organization continues to also take complete care of the leprosy patients and their rehab. For being an oasis to the lepers and gypsies in Puducherry, presenting Samogam Trust, a real-life hero, a good Samaritan, and alert being organization. Ladies and gentlemen, please let's put our hands together to Samogam Trust by Mr. Bruno, who's here to collect the award. நல்லா தெரியும் பசிக்கிற டைம், நல்லா கை தட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய பசிக்கும். So Bruno sir, if you can say a few words. வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஸோ என்னுடைய பேர் ப்ரூனோ, சமூகம் ஃபவுண்டேஷன் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து. சின்ன வயசில் நான் பெருசாக படிக்கல, +2 கூட தாண்டலை. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் படிப்போட அருமை என்னன்னு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா டெலிகேட்ஸ்க்கும். ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை எதுவுமே கிடைக்காம இருக்கும்போது ஒரு எச்சி இலையெல்லாம் பொறுக்கி தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு ஹோட்டலில் தான் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிது. ஸோ அதனால என்னமோ தெரியல, அந்த ஒரு 25 வயசுல நான் வளர்ந்து என்னோட குரல் வளத்தால, நான் இலங்கை வானொலி, தமிழ்நாடு வானொலிகளெல்லாம் நான் குரல் வளத்தால ஓரளவுக்கு மீடியாவில் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் மேனாக வரும்போது, அந்த காலகட்டத்தில் திருப்பி அதே எச்சி இலையில நான் சின்ன வயசுல பார்த்த அந்த நரிக்குறவு சமுதாய குழந்தைங்க எச்சி இலையிலேருந்து பெருக்கி சாப்பிட்டு இருந்த அந்த ஒரு விஷயத்த நான் திரும்பி 25 வயசுலையும் பார்க்குறேன். நான் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கும்போது பாண்டிச்சேரி தெருவோரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நரிக்குறவு சமுதாய குழந்தைங்க
திருப்பியும் அதே குப்பையிலேருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க, அதே பிளாட்ஃபாரத்தில் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் என்னாலையுமே என்னோட வாழ்வாதாரத்தை தாண்டி என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு 4-5 குழந்தைகளுக்காக பொட்டல சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு லேப்டாப்பில் படம் போட்டு என்னோட ஆஃபீஸில் ஆரம்பிச்ச ஒரு சின்ன விஷயம் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 குழந்தைங்களை நாங்கள் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் அவங்கள எடுத்து வளர்த்து ரெசிடென்ஷியலாக திருச்சியிலையும் பாண்டிச்சேரியிலையும் எடுத்து வளர்த்து இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனம் குழந்தைகள் காப்பகங்கிற பிரசிடென்டல் அவார்டு கூட நாங்கள் 2019 ராஜ் புரஸ்கார் அவார்டு கூட நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ இது ரொம்ப எனக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் என்ன சாதிச்சிட்டேன் என்ன செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அவார்டுகளுக்கு மத்தியில் எங்களையும் செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கும் இப்படி ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கிறீங்க. அவங்கெல்லாம் செஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே நாங்கள் எதுவுமே செய்யலைங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஸோ இந்த அவார்டு அப்படிங்கிறது பீயிங் அலர்ட் அவார்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் நீ அலர்ட்டாரு, இன்னும் இந்த சொசைட்டிக்கு நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு என்னை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி அனுப்புகிற மாதிரியும் இருக்குது, அதே சமயம் என்னை எச்சரித்து அனுப்புகிற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் எங்களுடைய தொண்டு நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது. ஒரு 13 வயசுல ஒரு குழந்தை தங்கள் பெற்றோராலே வஞ்சிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா அவ வேற ஒரு கம்யூனிட்டி பையனை லவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க எரிக்க முற்படுக்கும் போது நாங்கள் போலீஸோட போய் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுறோம். 13 வயசுல அந்த குழந்தையை படிக்க வைக்கிறோம், நர்ஸ் ஆக்குறோம். இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் நரிக்குறவு சமுதாய குழந்தை பஹ்ரைன்ல நர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் எங்களுடைய சமூக ஃபவுண்டேஷனுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எங்களால் முடிந்த அந்த நரிக்குறவு சமுதாயம், அதாவது பள்ளிக்கூட வாசலையே இல்லாத அந்த குழந்தைகளை நாங்கள் தத்தெடுத்து இன்னைக்கு ஒரு 300 குழந்தைகளை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் எங்களுக்கு எங்களுடைய சமூகம் தொண்டு நிறுவனத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை அலர்ட் கண்டுபிடிச்சு பாண்டிச்சேரி டீம் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இந்த பாண்டிச்சேரி அலர்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை உள்தாக்கிக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னாக்க, ஒரே ஒரு விஷயம் நான் இங்கே பார்த்த வகையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான், டூ வாட் யூ கேன் வித் வாட் யூ ஹேவ் வேர் எவர் யூ ஆர். உங்களால் முடிஞ்சதை சின்ன வகையில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் செய்யுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் இன்னைக்கு அவார்டு வாங்கினேன். எல்லாருக்கிட்டையும் நான் படிச்சுக்கிட்ட ஒரு படிப்பினை. அந்த ஒருத்தர் சொன்னார், சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது அதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதை எல்லாருமே நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்மளும் வாழ்க்கையில் யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியாக அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டூலாக நம்ம இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன மெசேஜோட இந்த அலர்ட் பீயிங் அவார்டு எனக்கு கொடுத்ததுக்கும் எங்களோட நிறுவனத்தை நீங்கள் அங்கீகரித்ததுக்கும் எங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச். ரொம்ப சிறப்பாக பேசுனீங்க. தேங்க்யூ. Okay, let's give a big round of applause to Samugam Trust, ladies and gentlemen, as he exits the stage. And moving on to the next award, may I request my good friend Sukumar from the Adil Group to please join us on stage. Mr. Manik Rajendran, former CEO of INI Alive, and Mr. Vignesh, CEO of the Madras Branding Company, to join us on stage to present the next award. A very, very special award indeed. Over to the AV. At the age of 10, he responded to the call from the police to support recovering dead bodies of people committing suicide in the Tank Bund area of the beautiful Hussain Sagar River in Hyderabad. Reluctantly accepting support from a young boy, little did they know that he will live on to dedicating his life to doing this service for several years, that so far he has recovered 10,000 plus bodies in the area. While that on one side, he started to prevent many lives from taking the extreme step of suicide, counting to over 120 of them. A service that needs grit, courage, and a Zen-like state of mind to face the realities of life head on. He has given dignity to death on one side and saved many lives from passing unduly on the other, reflecting the very nature of Lord Shiva. For being the river guardian, presenting Dr. Tank Bund Shiva, a real-life hero, a good Samaritan, and alert being. Ladies and gentlemen, that's Dr. Tank Bund Shiva walking up on stage. Give a big, big round of applause.
What he does requires tremendous courage, and not just once or twice, for a period of 25 years is what Dr. Tongpan Shiva has been doing this service. So give him a very, 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 very big round of applause, ladies and gentlemen. Coming all the way from Hyderabad. Sir, what language do you want to speak, sir? Telugu. Very nice, sir. Tamil with Lu is Telugu. Rangarajan, Rangarajulu. Goindarajan, Goindarajulu. Come, sir. We want somebody to translate. కార్తీక్ అన్న అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యాంగ్బన్ శివ. రియల్ లైఫ్ నాది కాదు, మా అమ్మ, మా డాడీ రియల్ లైఫ్. అతన్ని కొడుకు సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలి. ఎవరి కోసం? మన కోసం, మనందరి కోసం. ప్రపంచంలో డబ్బుకు విలువన, మనిషికి విలువన, మనిషికి విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది, డబ్బుకు కాదు. ఇది నాట్ మనీ. హెల్ప్ అనేది ఎవరైనా నా అక్క, నా చెల్లె, నా తమ్ముడు, మా బ్రదర్ అనుకుంటేనే హెల్ప్. నాలుగు గోడల మధ్యన ఫాదర్ని, సొసైటీలో రోడ్డు పైన ఫాదర్ని చెంపదెబ్బ కొట్టి నాలుగు గోడల మధ్యన కాళ్ళు మొక్కితే లాభం లేదు. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ వేదిక, ఈ ఆడిటోరియం మొత్తం సెట్ చేసిన పెద్దలకి, అమ్మాలకి, అక్కలకి మా నమస్కారం. నెక్స్ట్ పిల్లలు, ఆ జనరేషన్ మొత్తం చదువుకునే పిల్లలు ఇక్కడ రాబోయే కాలంలో నేను ఫస్ట్ మై లైఫ్ చెన్నై జస్ట్ ఒక 10 minutes 95లో జస్ట్ ల్యాండ్ అయినా మళ్ళీ బ్యాక్. అంటే తెలియదు, చిన్న వయసుది బాబు. ఈరోజు మళ్ళా కార్తీక్ అన్న తరపు నుంచి, ఈ మెసేజ్ ఇచ్చిన మీ అందరి తరపు నుంచి ఈ చెన్నైలో మళ్ళీ రావడం నాకు చాలా గొప్పగా ఉంది. అబ్దుల్ కలాం ఆ సొసైటీలో నేను ఈరోజు అవార్డు తీసుకుంటున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఆయన చెప్పే మాట ప్రతి ఒక్కటి అన్న నువ్వు చెప్పనా ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది మీ మాట్లాడండి. సో అందరు బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. మానవ సేవే మాధవ సేవ. అది నా గొప్పతనము, మీ మంచితనము. భిక్షాటకం చేసిన నేను ఈరోజు మా డిపార్ట్మెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర శివ ఒక బెగ్గర్ని ఈరోజు మా ఆఫీసర్లు అందరూ ఎత్తుకురు. హెల్ప్ చేయాలి ఏదో విధంగా. ఇప్పుడు మా బాబు, మై సన్, తను కూడా 25 numbers సేవ్ చేసిండు. నెక్స్ట్ నా సపోర్ట్, నా బ్యాక్ బోన్ మా మిస్సెస్ శాంతమ్మ. ఏదో చేయాలి, ఉన్న 2 నాళ్ళు కొన్నాళ్ళు చేయాలి. అమ్మ నాన్న ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలంటే మీ అందరు ఆశీస్సులే నాకు కావాలి. మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే నాకు చాలు. డబ్బున్నో కానీ ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలంటే ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్ అవసరం. స్విమ్మింగ్ మనం చేయాలి, ఇంకొకరికి రక్షించాలి. కాబట్టి గతంలో ఒక 30 years అబో ఏముందంటే చెరువులు, లేక్స్ ఇవన్నీ ఉంటుండే. ఇవంతా వాటర్ ట్యాప్లు అన్నీ పోయినాయి. కాబట్టి చెప్పండి సార్, అందరు బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పదాభివందనము. It's as simple as love all, serve all. So he's asking the next generation to come forward and help others wherever it's required. That's it. Thank you so much. Thanks, Anil. எவ்வளவு விஷயம் சொன்னாரு, 2 லைன் சொல்லிட்டு ஏமாத்துறாரு எங்களை. ஏன் சார் எங்களுக்கு தெரியாது ஏமாத்துறீங்களா நீங்க? But the big message, it's not just Tangban Shiva, his son, his wife also do the same work, and that's phenomenal. A family which is dedicated for this cause is something truly phenomenal.
இந்த ஹீரோ ஹீரோயினை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரேக் த சர்ப்ரைஸ். எங்க ஜூரியில பிரசன்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நாமினேஷன் வாஸ் திஸ் நாமினேஷன். ஷக்கீல் அக்தர் வந்தார் இல்லையா, அவரு மேக்ஸிமம் 4-5 மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாரு அவுட் ஆஃப் 10. அவர் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் கொடுத்தது வந்து இந்த அவார்டிங்களுக்கு தான். ஓகே, so I'm not going to break the surprise. To present this award, let me invite Ms. Pushpa Kandasamy, MD of Kavithalaya Productions, and Mr. Nyanakaran, Head of HR of Super Auto Force, to join us on stage. And please pay attention to this AV, which is a very, very special award coming your way. செங்கோட்டை அருகிலுள்ள பகவதிபுரம் ரயில் நிலையம் அருகே இருள் சூழ்ந்த இரவாகத்தான் இருந்தது. திடீரென்று அதிர வைக்கும் சத்தம் தென்காசி மாவட்டம் புளியரை கிராம தண்டவாளத்தின் அருகே வசித்து வந்த தம்பதியரை எழுப்பியது. ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்று பார்த்த பொழுது 40 டன் எடையுடைய பிளைவுட் ஏற்றிய மிகப்பெரிய லாரி 18 அடியில் இருந்து சாலையில் தடுப்பை மோதி ரயில் பாதையில் விழுந்து சிதறி கிடந்தது. அந்த விபத்தில் லாரி ஓட்டுநர் இடரில் சிக்கி அவரது உடல் அசைவில்லாமல் கிடந்தது. அந்த சிதையுண்ட லாரி ரயில் பாதையை முழுவதுமாய் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்தது. செய்வதறியாது திகைத்தனர் அந்த தம்பதியினர். அதே தளத்தில் ஒரு ரயில் விரைவில் வரக்கூடும் என்பதை உணர்ந்த அந்த தம்பதியர் அசாதாரண மன உறுதியுடனும் விரைவான சிந்தனையுடனும் தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து 60 வயது கணவரும் 55 வயது மனைவியும் டார்ச் லைட்டை ஒளிர செய்தபடி வந்து கொண்டிருந்த ரயிலை நோக்கி தண்டவாளத்தில் ஓடினர். டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தை கவனித்த லோகோ பைலட் எச்சரிக்கையை உணர்ந்து படு வேகத்துடன் ரயிலை நிறுத்தினார். தம்பதியினர் செய்த முன்னெச்சரிக்கையால் அதே தடத்தில் வந்து கொண்டிருந்த பாலருவி எக்ஸ்பிரஸையும் ரயில்வே அதிகாரிகள் செங்கோட்டையில் நிறுத்தி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றினர். ஒரு சாதாரண டார்ச் லைட் மட்டுமே கையில் இருந்தாலும் அதை உரிய நேரத்தில் பயன்படுத்தி உதவி செய்ய, உயிர் காக்க வயது ஒரு தடையே அல்ல என தடைகளை தகர்த்தெறிந்த தம்பதியர் உயிர்களை காப்பாற்றிய Presenting Shanmugaiah and Amma Vadakuttiyar, real life heroes, good Samaritans, alert beings. Can I request Dr. Venkatesh of the Shakti Hospital, Tirunelveli, to join us on stage, please? Truly emotional. Okay, if you can come to the center of the stage, madam, please. Give it up to Mr. Shanmugaiah and Vadakuttiyal. Thank you. என்ன பார்த்தா அழுகை வருது உங்களுக்கு? நல்லா பாருங்க. அன்னைக்கா? சரி, இன்னைக்கு இங்க இப்ப மேடையில் இருக்கீங்கல்ல, 12:45 வண்டி ட்ரெயின் வரும்போது எனக்கு முழிப்பு தைச்சிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் உரக மாதிரி கிடந்தாரு. எந்திக்க முடியல, அவருக்கு கொப்பு விழுந்த மாதிரி கிடந்துச்சு. நான் வண்டி டாக்டர் எடுத்துட்டு போய் நான் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படி சொன்னோடனே பார்த்தோன்னே வண்டி வந்து கிடந்தோடனே எங்களுக்கு ஒன்றும் ஓடலை. இப்போ வண்டி வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அந்த ஆளை போய் நாங்கள் பார்க்க போகலை. நாங்கள் வண்டியை போய் காப்பாற்றுவோம், ஆயிரக்கணக்கான ஆள் இருக்கும், நம்ம வாழ்ந்து முடிச்சாச்சு, ஈர்க்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லி நாங்கள் காப்பாற்றணும். எனக்கு எல்லாருமே வந்து எங்களை பாராட்டி எங்களை கூப்பிட்டு போய் எல்லாமே செஞ்சாங்க. கையில் இருந்து எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் அரிசாமெல்லாம் தந்தாங்க, நாங்கள் சாப்பிட்டோம்.
இப்போ அந்த ட்ரெயின் வரும்போது உங்களுக்கு பயமா இல்லையாம்மா ஓடும்போது? பயமே கிடையாது. நம்ம உலகத்துல வாழ்ந்து முடிஞ்சாச்சு, இருக்கப்பட்டவங்களை காப்பாற்றணுமே அப்படி ஒரு சிந்தனையில தான் நான் ஓடுவது. சூப்பர் சூப்பர். இவர் தான் கீழே பேசவே மாட்டேன்னாரு, இப்ப என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வாழ்ந்து முடிஞ்சாச்சு, போனா போய் வந்தாங்க. என்ன வாழ்ந்து முடிச்சாச்சு? இனிமேல் சூப்பரா இருக்கு போது. பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல, அப்ப வண்டி வரும்போது இருக்காரு, வேலைக்கு தான் போகணும்னு நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரை கூடயே போக சொல்லி நான் சைக்கிளே போனோம். டார்ச் லைட் தான் இருந்துச்சு, டார்ச் லைட் தான் இருந்தது, அதான் வந்துட்டு ஓடணும் நாங்க. சரி, இப்ப காப்பாத்தின பிறகு பேசஞ்சர்ஸ் யாராவது உங்ககிட்ட பேசினாங்களா? வண்டிக்காரர் வந்து இறங்கி கும்பிட்டு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டாங்க. எல்லா இடத்துக்கும் நெட்லயும் டிவிலையும் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று வருது. சூப்பர் அம்மா, நான் யாரு கூட போட்டோ எடுத்துக்கிறது இல்லை, உங்க கூட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமா? சூப்பர், போட்டோ எடுத்து கொடுங்க சார். Give it up to the real life heroes. சண்முகையா மா, சூப்பர்மா நீங்க. ஓகே, நீங்க அழக்கூடாது, நாங்க தான் உங்களை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருக்கிறோம். அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த சங்கடமா இருக்கான். ஓகே, அங்க ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பாருங்க, அங்க மூணாவது ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காருங்க. அவர் யாரு? அவரு எனக்கு தெரியலையா, வந்திருப்பாங்க அங்க. உனக்கு தெரியலையா? கீழே வரும்போது ஐயா உங்களை பாப்பாரு, அவர் தான் நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர். அவருக்கு உங்களை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா உட்காந்துருக்காரு அங்க. எனக்கு சங்கடம், எனக்கு வந்து நம்ம வந்து சரி 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 முடியாது, எனக்கு அவங்க பார்த்துட்ட உடனே சங்கடம் தாங்க முடியல. எனக்கு எல்லா அம்சம் வந்து பார்த்த உடனே நான் அழுதுகிட்டு தான் இருப்பேன். சரி, அதான் காப்பாத்தி வச்சுல, இனிமேல் சந்தோஷமா இருங்க. எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும். சூப்பர், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், வாழ்த்தையாச்சு, நல்லா கை தட்டிடுங்க. சூப்பர், நன்றிமா, நன்றி. வாங்க அங்க வாங்க. Before Sujit comes back here, I just want to let everyone in this room know and acknowledge with high respects the presence of Colonel Ashish Tandon here, the commanding officer of 16 Madras, the Dakshin Bharat area, who is with us. I mean, you know, we also have Major Sita here. We all revere the Indian Army like anything, so it's going to be a segment that we will want to make a tribute to you. But your presence here has added a lot of honor to us, and it's in return, it will be our honor to have a tribute to you, sir. Thank you for being here. So when the program started, I asked who's the hero. ஹீரோக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது ஏஜ் லிமிட் இருக்கா அப்படின்னா, that's what Shanmugaya and Vadakutiyal madam proved it wrong, that it's not about the age. And look at that selfless word, நாங்க வாழ்ந்து முடிச்சாச்சு, ஆயிரக்கணக்கான பேசஞ்சர்ஸ் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. And these are stories that is unheard, and it's happening in the nooks and corners of our country. And again and again and again, I want to go back to Alert and the sourcing team. Hats off to you guys. It's not for you. இது மாதிரி ஸ்டோரிஸ்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் எங்கேயோ பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. When you see that, when I was sitting there, she was saying, I watched this video on social media, but to see them in flesh and blood here, it is a very, very special feeling. So give it up to all the award winners till now, ladies and gentlemen and students. Nalla kekkalaame oru mura. Because the next set of awards, oru AV koda porom, adukku munadi, it's all the three awardees are students. So may I now request Parkavi, founder of ISSM Business School, Mr. Jibby Matthew, CSR lead of Ford, and Mr. Bhaskar, manager of Ford, to please join us on stage. It's a very special segment. If you can play the AV. விபத்துக்களை கண்டும் காணாமல் கடந்து போகிறவர்களுக்கு மத்தியில் தன்னால் ஆன உதவியை செய்து அந்த உயிரை காப்பாற்ற முதல் உதவி பயிற்சி எடுத்து அந்த பயிற்சி கை கொடுக்க விபத்துக்களில் பட்ட பல உயிர்களை காப்பாற்றி தான் செய்த இந்த உயிர் காக்கும் செயலை அனைவரும் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் ஒரு உந்துதலாக அமைந்து முதல் உதவி பயிற்சிக்கு பலரையும் முற்படுத்தி நம் இடையே உண்மையான சூப்பர் ஹீரோஸாக திகழும்.
Alert Lifesaver Award. என்னோட பேர் சொல்லுன்னு பாக்குறீங்களா? Names I'm going to read it out. Please give it up for Harini K, a student of Prince Venkateswara Arts and Science College. So please come on stage. Harish Tirunyanam from Tyagaraja College of Madurai. Hari Priya, a student of PhD College from Coimbatore. Okay, students, they are one among you, and they are two lifesavers. Give it up to Harini, Harish, and Hari Priya. Thank you very much. The next one I just wanted to recall, 2 years back, இதே alert being award ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்முடைய ஹானரபிள் ஹெல்த் மினிஸ்டர் திரு மா சுப்ரமணியம் அவர்கள் அலர்ட் விழிப்புணர்வு செல்போன் ரேடியோவை துவக்கி வைத்தார். அவர் வந்து இதை லான்ச் பண்ணார். இந்த ஐவிஆர்எஸ் ரேடியோங்கிறது இது வந்து கடைக்கோடி மக்களுக்கும் போய் சேரணும், தமிழில் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் எடுத்த இந்த இது வந்து இன்னைக்கு இந்த ஐவிஆர்எஸ் ஊர்களில் எல்லாருக்கையும் ஒரு பழைய செல்ஃபோனாச்சும் இருக்கும், நோக்கியா ஃபோனாச்சும் இருக்கும். அந்த ஃபோன்லேருந்து இந்த நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு முதலுதவி பற்றியான தகவல்கள் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரும் இந்த வாயிலாக. இது மூலமா இது வரைக்கும் ஒரு 70,000 பேருக்கு மேலே இந்த இதுல பயனடைஞ்சிருக்காங்க, இது கேட்டிருக்காங்க. ஒரு என்ஜிஓவால இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது இன்னும் நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்தோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற தமிழ்நாடு இருக்கிற எத்தனையோ கிராமங்கள்ல இருக்கிற மக்களுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஆனா இதுல எங்க சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா இந்த 2 வருஷத்துல இதை கேட்டவங்க, இது மூலியமா முதலுதவி பத்தி விழிப்புணர்வு தகவல்களும் அந்த நிகழ்ச்சிகளும் கேட்டவங்க, இது ஒரு டிராமா வாயிலாக போய் சேரும். கேட்டவங்கல இருந்து இந்த 3 பேர் ஈரோடு விருதுநகர்ல இருந்து திரு கருப்புசாமி, சோலை கருப்பன் அண்ட் திரு தங்கராஜ் அவர்கள் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து ஹேண்டில் பண்ணி அவங்க வேறையும் கிளாஸ்லாம் போகல, எங்கேயும் போய் கத்துக்கல, எதுவும் பண்ணல. இந்த ஒரு செல்போன் ரேடியோ மூலமா வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு கேட்டு குட்டி முதலுதவியை கத்துக்கிட்டு they have handled real life situation and they reported back to us. They were not able to come here, but எங்க சார்பா சார் இது வந்து இனாகரேட் 2 வருஷம் போன எல்லாருடைய சார்பாகவும் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பரிசு நாங்க கொடுத்து அனுப்பிச்சோம். டு ஜஸ்ட் ஷேர் தட் since the health minister is also here. Thank you. We are moving to the last 3 awards, a very, very special set of awards coming your way. So in the award presenters கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி we want to put the AV because the presenters are going to stay on stage for 2-3 awards. So can we go on to the AV please? People gone missing, survived but critical, bodies spewed all around. The catastrophic landslide that hit Wayanad was beyond disastrous. It needed heroism and resilience from another world to reinstall faith in humanity. Per protocol, a team of forest officials were activated that pressed into action in the wee hours. The rescue ranged from pulling out an individual trapped in mud with only his head visible to evacuating stranded people by crossing a river over zip line and trekking 4 kilometers further. As tough as it could get to even survive, they went about doing their jobs nonchalantly. Well, they did their job, you could think. But what set them apart was
being men with the compassion and instinct only that of a mother. Trudging through the forest, they found a woman with her 4-year-old son wandering. She belonged to a tribal community with no human interaction. Upon nudging, she indicated that her husband and 3 other children, aged 1, 2, and 3, were stranded atop a hill overlooking a deep gorge. A God-forsaken spot, quite literally. To reach there was unthinkable. Realizing the urgency, this team began a grueling 7-kilometer rescue mission through steep, landslide-prone terrain in continuous rain and fog. Using a 9-meter rope, navigating the dangerous path. After 4 arduous hours, they reached the family, finding them cold, malnourished, huddled near a rock slide, with no human emotions whatsoever, and holding on to dear life. Using a bedsheet cut into pieces to secure the children to their chests like a mother, they descended with no guarantee of life. Even one wrong step could mean death. Despite a near-fatal incident when the rope broke, they reached the forest camp after a 4.5-hour trek, saving all 6 lives. The tribal community, almost considered outcasts, these officers say, this forest is not complete without them. They just could not be left behind, come what may. For saving souls, even without a call for SOS. Presenting the forest officers of Wayanad, K. Hashif, V.S. Jayachandran, K. Anil Kumar, and Anup Thomas, real-life heroes, good Samaritans, alert being icons. Ladies and gentlemen, give it up to Mr. Ashif, Jay Chandran, Anil and Anup. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. To present this very special award, may I now request our Honorable Minister, Mr. Ma Subramanian Sir, Mr. Mike Muralidharan to please escort him on stage. We also have our chief guest, Padma Bhushan Dr. Sivadanu Pillai on stage. And may I request Ms. Padma Devadas, Director of VGN Builders, to join us on stage, please. திருப்பி சொல்றேன், ஹீரோ எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டா இந்த போட்டோஸ்லாம் காமிங்க. ஓகே, ladies and gentlemen, silent-ஆக இருக்கக்கூடாது இந்த அவார்டு வாங்கும் போது. During the course of the interview, one of the officials said, ஒரு நாள் அவங்க தள்ளி போயிருந்தாங்கன்னா ஷோர்ட்ஸாக அந்த குழந்தைங்கள ஒரு குழந்தை இறந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க. They were in such bad situation. So hats off to these people who risked their own lives, going through some uncharted territory. ஓகே, நான் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பண்ண போறேன். பெஸ்ட் கிளாப்பர் மேலுக்கு இப்போ ஒரு அவார்டு இருக்கு. இங்க மைக் முரளிதரன் மட்டும் கை தட்டுறாரு. பெஸ்ட் கிளாப்பர் மேல் அண்ட் ஃபாலோட் பை பெஸ்ட் கிளாப்பர் ஃபீமேல். எங்க வீட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் கூட கை தட்ட மாட்டீங்க, நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். தேங்க்யூ so much. Sir, would you like to say something, sir?
எல்லாருக்கும் வணக்கம். I sincerely thank the Alert and jury for selecting me and my team for the Alert being award. We are truly honored. As you know, a severe landslide hit Wayanad, putting many lives in danger. Our team carried out many days of rescue operation and successfully saved 26 tribal people from a risky area. But the rescue of family of 4 children caught attention across the country. They were stranded deep forest without food or clothing for 4 days. We believe it is our duty to save our fellow people who are in need, especially as a government servant, public servant. I extend my heartfelt condolences to those families who have lost their loved ones. Today, looking back, I feel proud and happy. I am also grateful to be here with all of you for this award. Once again, thank you. Vanakkam. Thank you, sir. There's a special video interview you might have to give outside. Moving on to the next award. It's a 3-letter word. This first is after a 3-letter word. A very, very popular name, not just in Tamil Nadu, but across the country. The award will be presented by our Honorable Health Minister and Padma Bhushan Dr. Sivadananda Pillai. But before that, let's watch the AV. During the British era in India, when a member of an